Welcome to the video lecture series of engineering mechanics. In this session, let us discuss about wedge friction. Let us see what is a wedge. Wedges are small pieces of materials with triangular or trapezoidal in cross section, and it is used for lifting heavy weights or for slight adjustments in the position of bodies. The weight of the wedges is very small as compared to the weight of the body to be lifted, so that we can neglect the weight of the wedge for the calculation. The problems on wedges are generally the problems of equilibrium of bodies on inclined planes. That is, നമ്മളൊരു വെഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രപ്പിസോയിഡൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലെ സ്മോൾ പീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വെഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എ വെഡ്ജ്. ഓക്കെ, ഇത് ഹെവി വെയ്റ്റിനെ, ഹിയർ ഇസ് എ ബോഡി, we can call it as body A. So with the help of this wedge we can lift the body A. That is, heavy weight ne നമുക്ക് lift ചെയ്യാം. That is the purpose of wedge. or അതിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. Okay, so as compared to the body A, the weight of wedge will be very small, so that we can neglect അത് സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Okay, നമ്മൾ ഒരു inclined surface, here is an inclined surface, you can see the surface of wedge is inclined. Okay, so inclined surfaceൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് we can solve the problem. Okay, let us analyze the wedge friction. So here is the wedge and here is the body A which is kept over the wedge. Okay, one side is supported by the vertical wall. Take it as contact point 1. The contact point between body A and wedge is taken as 2. Okay, and the contact point between wedge and the horizontal surface is contact point 3. Okay, because of this force P, the wedge will move towards left, or tendency to move the wedge will be towards left. Okay, just because of the movement or tendency to move of the wedge, the body A will move upwards. Okay, if the body or wedge will move left, the body A will move upwards, right? നമ്മൾ ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെഡ്ജ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് എന്തായിരിക്കും, ബോഡി എ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് ചാൻസ്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പി ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഈ ബോഡി, വെഡ്ജ്, ബോഡി, ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, first initially identify which body will move first. So here we can identify that the wedge will move first. Okay, so initially wedge in the free body diagram varakkya. Here is the free body diagram for wedge. Here is the free body diagram for wedge. So this is the wedge shape. The contact points R2 and R3. Okay, 2 and 3 are the contact points. So at the contact point 2 and 3 there will be reactions R2 and R3 respectively perpendicular to the contact surfaces. Okay, since the tendency to move towards left, the frictional force mu 3 R3 towards right. Okay, and R3 is perpendicular to the contact surface and towards the center of body. R2 is perpendicular to the contact surface, that is inclined surface, and towards the center of body. So then the tendency to move towards left turn, so that in this way, so inclined surface consider ചെയ്യുമ്പോൾ we can consider the tendency to move as this way, so that we can take the direction of mu 2 R2 is just opposite to the tendency to move, so that in this direction. Okay, this is the direction of mu 2 R2. Okay, on inclined surface. Okay, this is the free body diagram for wedge. Okay, so let us draw the free body diagram for the body A. Here is the body A. So here we must consider the weight of the body. In the previous figure or wedge, we didn't consider the weight of wedge. As I told you, the weight of wedge is negligibly small as compared to the weight of the body, so that we can neglect it. Okay, so a weight W will act
vertically downwards. Then the reactions R1 and R2. R1 is perpendicular to the contact surface, that is horizontally will act on the body, okay, since the contact surface is vertical. Okay, the other one R2 will act towards the center of selected body, that is our body A, and perpendicular to the contact surface, just opposite to the previous one. Okay, നമ്മൾ previously എന്താണ് R2 എടുത്തത് towards the center of wedge ആണെങ്കിൽ just opposite direction, that is towards the center of body, and the direction of friction mu2 R2 നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതിന്റെ just opposite direction, right? mu2 R2 wedge length ആയിരുന്നു, അതിന് just opposite direction mu2 R2. Okay, this is the frictional force at body. Okay, so the inclination of mu2 R2 is alpha, since the inclination of plane is alpha. Inclination of the plane is alpha with the horizontal. Okay, that is inclination of mu2 R2 is alpha with the horizontal. Then R2 will be the same inclination alpha with the vertical. Okay, that is mu2 R2 horizontally alpha ആണെങ്കിൽ R2 vertically alpha ആയിരിക്കും. Okay, so let us solve the problem. So consider the equilibrium of body, right? നമ്മൾ ബോഡി ആദ്യം എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we have two portions, that is body A and the other one is wedge. സോ ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓർ അൺനോൺസ് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിലാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ദി നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് ഈസ് ലെസ് ഇൻ ദി ബോഡി എ, ഓക്കെ, ദാൻ വെഡ്ജ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ബോഡിക്കായിരിക്കും അൺനോൺസ് കുറവായിട്ട് വരിക, താഴത്തതിന് അൺനോൺസ് കൂടി വരാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. സോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എല്ലാം ആദ്യം വരയ്ക്കുക. ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി, ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ബോഡി ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആദ്യം വരയ്ക്കുക. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ബോഡീസിൻ്റെതും വരയ്ക്കുക. ദെൻ ഏറ്റവും നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് കുറവുള്ള ബോഡി ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അത് സോൾവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, ബോഡി എ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. So resolving the forces horizontally and vertically. Okay, so here sigma fh is equal to 0, horizontal component is equal to 0. So in the body A, R1 is horizontal force acting towards right, so R1 minus mu2 R2 cos alpha towards left minus R2 sin alpha towards left. Okay, നമ്മളിത് റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ്, ഈ ഫോഴ്സ് എന്താണ്, mu2 R2 റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർസ് mu2 R2 ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ആണ്, റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, സോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എന്തുണ്ട്, mu2 R2ൻ്റെ കോസ് ആൽഫയും താഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സൈൻ ആൽഫയും. ഓക്കെ, സോ R2ൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ R2 വെർട്ടിക്കലി ആണ് ആൽഫ, സോ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് കോസും ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് സൈനും ആയിട്ട് എടുത്തു, R2 സൈൻ ആൽഫ ലെഫ്റ്റിലേക്ക്. സോ ദാറ്റ് R1 മൈനസ് mu2 R2 cos alpha minus R2 sin alpha is equal to 0. അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ R2 cos alpha minus mu2 R2 sin alpha minus mu1 R1 minus W is equal to 0. Okay, R2ൻ്റെ components, that is alpha vertically ആയതുകൊണ്ട് vertical component cos, then mu2 R2 sin alpha ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റുമായിട്ടാണ് മേക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്, mu2 R2 ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ടാണ് മേക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്, സോ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് സൈൻ ആൽഫ, ദെൻ mu1 R1 റൈറ്റ് മൈനസ് W ഈക്വൽ ടു 0. mu1 R1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് വെർട്ടിക്കൽ വോളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കൽ വോളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആണെന്ത്, mu1 R1. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണ് mu1 R1 വന്നത്, the tendency to move the body A is upwards, so that the friction at contact point 1 is downwards. Okay, R1 ആണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിലുള്ള റിയാക്ഷൻ, സോ mu1 R1 ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, സോ ദാറ്റ് അതും വെയിറ്റും താഴത്തേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് കൊടുത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് വെഡ്ജ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ സിഗ്മ എഫ് എച്ച് ആൻഡ് സിഗ്മ എഫ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് വെഡ്ജ് ഫ്രിക്ഷൻ.